আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এ আজকে গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব, আর সেটা হচ্ছে কি মিউজিক। এই প্রশ্নটা প্রায় সময়ই পরীক্ষায় আসে। সো এখানে 8টা প্রশ্ন আছে। লেটস গেট স্টার্টেড। প্রথম প্রশ্ন, ডু ইউ অফেন লাইক টু লিসেন টু মিউজিক? আপনি কি প্রায় সময় মিউজিক বা গান গান শুনেন কিনা? উম, আচ্ছা, টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে আর্লিয়ার আই ইউজ টু লিসেন টু মাচ মিউজিক। আগের সময় আমি খুব বেশি মিউজিক শুনতাম। হাউএভার, কিন্তু nowadays I am more busy with my works. এখন আমি আমার কাজ নিয়ে একটু বেশি বিজি, so I only listen to music when I have adequate মানে কি? পর্যাপ্ত। সবসময় তো নর্মাল ওয়ার্ড দেওয়া উচিত না। So I only listen to music when I have adequate free time, such as weekends or before going to bed. আচ্ছা, কি আলোচনা করলাম একটু আমরা একটু জিনিসটাকে একটু সিম্পলি শুনে নেই। টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে এখানে একটা কমা দিবেন লেখার ক্ষেত্রে। আর্লিয়ার, আগের সময়, আই ইউজ টু লিসেন টু মিউজিক মাচ, মাচ মিউজিক আর কি, বেশি মিউজিক শুনতাম। হাউএভার, যাই হোক, নাওডেজ আই এম মোর বিজি উইথ মাই ওয়ার্কস। আজকাল আমি আমার কাজ নিয়ে একটু বেশি বিজি, সো আই অনলি লিসেন টু মিউজিক when I have adequate free time. Adequate মানে পর্যাপ্ত, such as weekends or before going to bed. ছুটির দিনে গান শুনি বেশি, অথবা যখন আমি ঘুমাতে যাই। সো এই হচ্ছে কি আমার প্রথম প্রশ্নের আনসার। মনে রাখবেন, আনসার একটু ছোট থাকলেও সমস্যা নেই, তবে প্রসঙ্গ ঠিক রাখবেন, চেষ্টা করবেন ইউনিক একটু ডাটা দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে? হোয়াট কাইন্ডস অফ মিউজিক ডু ইউ লাইক টু লিসেন টু? আই বেসিকলি লিসেন টু ফোক মিউজিক মোস্টলি। আচ্ছা, দে মেক্স মি মোর এনার্জেটিক অ্যান্ড নস্টালজিক। এখন বলি কি লিখলাম এখানে। আই বেসিক্যালি লিসেন টু ফোক মিউজিক। ফোক মিউজিক মোস্টলি, ফোক মিউজিক মানে লোকগীতি আর কি। আমি মূলত লোকগীতি একটু বেশি শুনি। দ্য মেক্স মি মোর এনার্জেটিক এন্ড নস্টালজিক। এগুলো আমাকে একটু শক্তিশালী করে, প্লাস আমাকে স্মৃতিকাতর করে তোলে। আই লাইক নজরুল এন্ড রবীন্দ্র সঙ্গীত। সঙ্গীত বলতে পারেন, এটা বাংলা জিনিস আর কি, সঙ্গীত মোস্টলি, which are locally famous in my country. আচ্ছা, বাট কিন্তু কি বললাম আমি এখানে একটু আগে, যে নজরুল গীতি এবং রবীন্দ্র গীতি, এগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীত এগুলো একটু বেশি শুনি, কারণ এগুলো আমাদের দেশে খুব একটা বিখ্যাত। বাট অকেশনালি মানে মাঝে মধ্যে, অকেশনালি মানে মাঝে মধ্যে, অকেশনালিটা বানানটা ভুল কেন দেখাইলো? এই যে অকেশনালি আই লিসেন টু মডার্ন সংস অ্যাজ ওয়েল। মাঝে মধ্যে আমি মডার্ন বা আধুনিক সঙ্গীত গুলো একটু শুনি। তো এই হচ্ছে কি আমার আনসার। ডু ইউ হ্যাভ এনি ফেভারিট আর্টিস্ট? আপনার প্রিয় কোনো শিল্পী আছে কিনা? আচ্ছা, এটা তো অবশ্যই দিতে হবে। I have several favorite artists from different category. মানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে আমার ডিফারেন্ট ফেভারিট আর্টিস্ট আছে। ফ্রম আচ্ছা, ফ্রম কি বলবো, পপ সং আই লাভ আসিফ অ্যান্ড টেইলর সুইফট।
most. And from Indian Hindi song, I like Rahat Fateh Ali Khan and Arijit Singh. Arijit Singh. আচ্ছা, their voices are really মাইন্ড ব্লোয়িং। মাইন্ড ব্লোয়িং মানে কি? অসাধারণ। মাঝে মধ্যে অ্যাডভান্স ওয়ার্ড ইউজ করবেন কিন্তু। মাইন্ড ব্লোয়িং, অসাধারণ, মাইন্ড ব্লোয়িং। আচ্ছা, এখানে আনসার এই প্রশ্নটা ডিফিকাল্ট না, কারণ আপনি আপনার প্রশ্নের মতো শিল্পী বসিয়ে দেন। ওকে, হ্যাভ ইউ এভার লার্ন টু প্লে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট? আপনি কি কোনো বাদ্যযন্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কিনা? মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট মানে কি? মানে হচ্ছে কি মিউজিক বাজানোর জন্য যে বাদ্যযন্ত্র। আহ when I was kid, I tried to play flute. যখন আমি বাচ্চা ছিলাম তখন আমি বাঁশি বাজানোর চেষ্টা করেছিলাম। When I was kid, I tried to play flute, but I failed. বাটটা বিটা বড় ছোটাতে দিয়ে দিচ্ছি, but I failed. আমি ব্যর্থ হয়েছি। Then I never tried to learn any instrument meant again, as this is not my, একটা ফ্রেজ ইউজ করে দেখাচ্ছি, this is not my cup of tea। এই দেখো একটা ফ্রেজ। এই যে আলোচনাগুলো করছি, এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আপনি মানে মাঝে মাঝে একটা ফ্রেজ, গ্রামার, একটা অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি এগুলো যাতে একটু মাঝে মাঝে ইউজ করতে পারেন। When I was kid, আমি যখন ছোট ছিলাম, I tried to play flute, আমি বাঁশি বাজানোর চেষ্টা করেছিলাম। বাট আই ফেইল্ড, আমি ব্যর্থ হয়েছি। দেন তারপর আই নেভার ট্রাই টু লার্ন এনি ইনস্ট্রুমেন্ট এগেইন, অ্যাজ দিস ইজ নট মাই কাপ অফ টি। নট মাই কাপ অফ টি মানে হচ্ছে কি আমার পছন্দের বিষয় নয়, এই বিষয় না। এটা হচ্ছে কি একটা ফ্রেজ, সুন্দর একটা ফ্রেজ, শিখে রাখেন। ইজ মিউজিক অ্যান ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট এট স্কুল ইন ইউর কান্ট্রি? আপনার দেশে কি মিউজিকটা কি গুরুত্বপূর্ণ স্কুল সাবজেক্ট কিনা? Actually, it is not very common subject in our academic mm, academic course. আমাদের একাডেমিক কোর্সগুলোতে এটা খুব একটা কমন না। Only interested students on music get admitted into music schools separately. এটা কিন্তু সত্য। Actually, it is not very common subject in our academic course. আমাদের একাডেমিক কোর্সে, একাডেমিক কোর্স মানে স্কুলের কোর্স আর কি, স্কুলের কোর্সগুলোতে এই সাবজেক্টটা কমন না। অনলি ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্ট, যে স্টুডেন্ট গুলো খুব ইন্টারেস্টেড অন মিউজিক, যারা মিউজিক মোটামুটি আগ্রহী, গেট অ্যাডমিটেড ইনটু মিউজিক স্কুল সেপারেটলি, তারা একটু আলাদাভাবে মিউজিকের স্কুলে ভর্তি হয়। There are some private private institutes also in our country to teach music. আচ্ছা, মিউজিক শেখানোর জন্য অনেক প্রাইভেট ইনস্টিটিউট পর্যন্ত আছে। সো এই হচ্ছে কি আমাদের আনসার। ভিডিও যাতে লং না হয়, ক্লাসটা যাতে লং না হয়, এই জন্য আর কি শর্টকাট আলোচনা করে দিচ্ছি, তবে আনসার গুলো প্রাসঙ্গিক। সো আমি শুধুমাত্র একটা জিনিসে ফোকাস করি, সেটা হচ্ছে কি প্রাসঙ্গিক থাকতে হবে। আনসার যদি অপ্রাসঙ্গিক হয়, আপনি যতই সুন্দর ভোকাবুলারি, গ্রামার বা প্রনাউন্সিয়েশন ঠিক করেন না কেন, আপনার কোনো লাভ লাভ দিবে না। ওকে, আর প্রনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে একটা কথা মাঝখানে বলি, জোর করে প্রনাউন্সিয়েশন করবেন না। হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট, মাই নেম ইজ, এইসব মানে ভেঙে কথা বলার দরকার নেই, নর্মাল রাখেন, মুখ নর্মাল রেখে যতটুকু বলতে পারেন। Do you often listen to music? Did you often listen to music when you were a child? Yes, yes, definitely.
অবশ্যই। In my childhood, I had some favorite songs that I often এর জায়গায় frequently দিতে পারি। frequently মানে প্রায়, অ্যাডভান্স একটা ওয়ার্ড হলো frequently, that I frequently used to listen. I had a radio that was gifted by my uncle. আমার একটা রেডিও ছিল যেটা আমার আঙ্কেল দিয়েছিল, and I played that. I played that whenever I wanted. আমি যখনই চাইতাম ওটাকে বাজাইতাম। I had a radio, আমার একটা রেডিও ছিল, that was gifted by my uncle, এটা আমার আঙ্কেল দিয়েছিল, and I played that whenever I wanted. আমি যখনই চাইতাম ওটাকে বাজাইতাম। আচ্ছা, I still remember some of those songs. ওদের কিছু গান এখন আমার মনে আছে। তো গান কোনগুলো গুলো বলবো না, কারণ সময় এত বড় করা দোকানে আনসার যথেষ্ট হয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে কি আমার এই 6 নম্বর প্রশ্নের আনসার। নেক্সট প্রশ্ন চলে যাচ্ছি। হোয়াট কাইন্ডস অফ মিউজিক আর মোস্ট পপুলার ইন ইউর কান্ট্রি? এই প্রশ্নের আনসারটা যদি আমরা না দেই, আমরা যদি না দিই কিচ্ছু আসা যায় না। এই আনসারটা আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি, এই যে আনসারটা, এই আনসারটা দিয়েছি না, হোয়াট কাইন্ডস অফ মিউজিক ডু ইউ লাইক টু লিসেন টু, এইটা আপনি কান্ট্রির আনসারে দিয়ে দিতে পারেন। এই আনসারটা আপনি 7 নম্বর প্রশ্নটা আমি ডিলিট দিয়ে দিচ্ছি, তো এখানে প্রশ্ন একটা কমে গেল, কারণ এই আনসারটা আমার ওই 3 নম্বর প্রশ্নের সমান, তো এটা বাদ। ঠিক আছে, এখন আমি 7 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিই, এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হুইচ ওয়ান ইজ বেটার, ট্রেডিশনাল অর মডার্ন মিউজিক? অলদো, যদিও, বোথ both give us হবে different and unique enjoyment. I would say traditional musics আর আচ্ছা মিউজিক দিব, is more powerful. আচ্ছা দেখেন কি বললাম, অলদো, যদিও, both give us different and unique enjoyment, উভয় আমাদেরকে ভিন্ন ধর্মী এবং একটা অনন্য টাইপের আনন্দ দেয়। I would say, আমি বলবো traditional music is more powerful. This kind of songs have real meaning and deep message. এটার পিছনে কি আছে, অনেক গভীর একটা মিনিং আছে, রিয়েল মিনিং আছে এবং গভীর একটা মেসেজ আছে। they talk about the talks they talk about the feelings of people, such as happiness, sorrow, and struggle. they are everlasting everlasting মানে কি, এটা হচ্ছে কি চিরস্থায়ী, এই গানগুলো লং টাইম লাস্ট করে। মানে প্রথমে আমি জাস্ট আমি আমি আসলে ট্রেডিশনাল গানের পক্ষেই, কিন্তু আমি প্রথমে একটু দুজনকে একটু সুখবর দিলাম বা একটু পক্ষ নিলাম যে দুটোই ভালো, তবে আমি সাপোর্ট দিয়েছি কি, দিস কাইন্ডস অফ সংস হ্যাভ রিয়েল মিনিং এন্ড ডিপ মেসেজ, গভীর মেসেজ আছে এবং বাস্তবিক অর্থ আছে। দে টক অ্যাবাউট দ্য ফিলিংস অফ পিপল সাচ এজ হ্যাপিনেস, সরো এন্ড স্ট্রাগল, মানুষের দুঃখ, সুখ এবং এই সংগ্রাম নিয়ে কথা বলে। দে আর এভারলাস্টিং, এভারলাস্টিং মানে হচ্ছে কি দীর্ঘমেয়াদী, এগুলোর স্থায়িত্ব খুব বেশি। তো এই হচ্ছে কি মিউজিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 7টা প্রশ্নের উত্তর। আশা করি মোটামুটি আপনাদের কাজে লাগবে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।